Alright folks, hey, welcome back. It's me, Mr. NuclearMonster. You can also call me Jack. I'm back again for day 873 of learning German. Today's the Sunday leaderboard crunch. The leaderboard's just about to end here in about 23 minutes. So I'm hoping to get done what I can before the leaderboard ends. But before we do that, I do want to thank Peter Selk for the music we're listening to right now. You can find more about Peter Selk at kestrelpie.co.uk. Peter Selk is a tremendous composer, really highly recommended. Check out Peter Selk at kestrelpie.co.uk. And then I want to thank Kyster for the rain sound we'll be listening to once we get started here. Kyster uploaded a rain sound to freesound.org under Creative Commons license. That's really awesome of them. Good job to them. Guten Tag aus Hawaii. I am just about to get started here. Let me launch that rain sound. There we go. Have something nice in the background. Yeah. Ich bin gerade in Hawaii. Okay. Get through back to Duolingo. My permanently unavailable night owl chest. Let's see where I'm at. Yeah, the updates are controversial. I don't mind. Es macht nix für mich, but I know a lot of people are affected by it and don't care for it. I understand it. I get it. I really wish they would have both the path option, the learning path, and the old layout for people who are interested in it, but here's where we are today. They said they've made some changes recently to let you go back and redo earlier things. So like you can click through now and see what they are, which is nice, but still it's probably not what people are going to be happy about, and that is understandable. Let me check out where I'm at the leaderboard. We're in 22nd place. Not so good. Nicht so gut. I'd like to get... Well, I don't know if I can get over 80 XP in the next 20 minutes, but I will try. I'll do my best. Hope you're having a good day. Ich esse 2 Brötchen mit Marmelade zum Frühstück. I ate 2... I ate 2 rolls with jam for breakfast. Ich esse 2 Brötchen mit Marmelade zum Frühstück. Okay. Meine Katze verlässt nie das Haus. My cat never leaves the house. Meine Katze verlässt nie das Haus. My cat never leaves the house. Oh, du verlässt das Haus früher als ich. Oh, du verlässt das Haus früher als ich? Oh, you leave the house earlier than me. Yeah, I totally get that. I understand a lot of people are upset about it. It sucks. Wann verlässt du die Wohnung? When do you leave the apartment? Wann verlässt du die Wohnung? Ich verlasse um 7:30 die Wohnung. I leave the apartment at 7:30. Ich verlasse 7:30 die Wohnung. Wann duschst du? When do you take a shower? Wann duschst du? Ich habe keine Zahnschmerzen, denn ich putze mir die Zähne. Ich habe keine Zahnschmerzen, denn ich putze mir die Zähne. I believe that is, I don't have a toothache because I brush my teeth. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. We always have jam and sugar on the table. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. My cat never leaves the house. Meine Katze. Meine Katze verlässt nie das Haus. Meine Katze verlässt nie das Haus. My cat never leaves the house. That's like a good Ich kann cat. nicht jeden Tag Nachrichten sehen. Ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. Oh. I cannot watch the news every day?
Ja, ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. I cannot watch the news every day. Ich frühstücke, dann putze ich mir die Zähne. Ich frühstücke, dann putze ich mir die Zähne. I eat breakfast, then I brush my teeth. Frühstückst du oder duschst du zuerst? Do you eat breakfast first or do you take a shower first? Ja, frühstückst du oder duschst du zuerst? Do you eat breakfast or do you shower first? Manchmal putze ich mir die Zähne in der Küche. Sometimes I brush my teeth in the kitchen. Manchmal putze ich mir die Zähne in die Küche. She has left him. Oh no. And Sie hat ihn verlassen. sie hat ihn verlassen. She has left him. My plant never leaves the balcony. Meine Pflanze verlässt nie den Balkon. Meine Pflanze verlässt nie den Balkon. My plant never leaves the balcony. You can't watch the news every day. Ich kann jeden Tag den Nachrichten nicht sehen. Maybe it's ich kann nicht jeden Tag den Nachrichten sehen. Ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. No den. There's just no den. Ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. I can't watch the news every day. I shower at 7 o'clock. Ich dusche 7 Uhr. I shower at 7 o'clock. I can't watch the news every day. Ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. There we go. Well, it's going to be a tough one this week. Hopefully this other person isn't trying to keep up. Meine Firma ist sehr klein. My company is very small. Meine Firma ist sehr klein. Ich arbeite mit meiner Frau. Wir mögen unsere Kollegen. I work with my wife. We like our colleagues. Ich arbeite mit meiner Frau. Wir mögen unsere Kollegen. I work with my wife. We like our colleagues. Ich esse nie in der Kantine. Ich bringe ein Sandwich mit. Ich esse nie in der Kantine. Ich bringe ein Sandwich mit. I never eat in the cafeteria. I bring a sandwich along. Fährst du mit der U-Bahn zur Arbeit? Do you travel by subway to work? Fährst du Ich mit mag der... unsere Kunden. Sie sind sehr nett. How's my knowledge on separable verbs? I'm not sure about separable verbs. You mean like abfährt and fährt ab and such? And aufstehen and all those? It's okay. It's not great. Ich mag unsere Kunden. Sie unsere sind Kunden. sehr nett. Sie sind sehr nett. I like our customers. They are very nice. Bringst du unseren Kunden immer Pizzas? Do you always bring our customers pizzas? Bringst du unseren Kunden immer Pizzas? Do you always bring our customers pizzas? My company is a lot better than your company. Okay, that's mean to say. Meine Firma. Meine Firma ist besser als deine Firma. Oh, a lot better. Excuse me. Besser. Viel. Sehr viel oder viel? Let's just do viel. Viel besser. Besser als deine Firma. There we go. Meine Firma ist viel besser als deine Firma. My company is a lot better than your company. Fährst du immer mit dem Bus zur Arbeit? Fährst du immer mit dem Bus zur Arbeit? Do you take the bus to work?
You always travel to work by bus. Fährst du immer mit dem Bus zur Arbeit? Ich bin nachmittags immer müde und trinke viel Kaffee. I am always tired in the afternoons, and drink a lot of coffee. Ich bin nachmittags immer müde und trinke viel Kaffee. I am always tired in the afternoons and drink a lot of coffee. Wie viele Treffen hast du nachmittags? How many meetings do you have in the afternoons? Wie viele Treffen hast du nachmittags? My company is far away. I'll have to leave the house early. Meine Firma Meine Firma ist weit weg. Ich muss das Haus früh verlassen. I cannot believe I got that right. That is a strange one. Oh, I forgot to switch over to. There we go. Our leaderboard crunch scene. My company is far away. I have to leave the house early. Meine Firma ist weit weg. Ich muss das Haus früh verlassen. Reordering the second half of the sentence was a challenge, but I got it. I have to leave the house early becomes Ich muss das Haus früh verlassen, which is a bit different from the German Ron or hat English. bis März keine Treffen. Ron has no meetings in March. Doesn't have it. Oh, right. Bis März. I misread that. Ron had bis März keine Treffen. Ron doesn't have any meetings until March. I wrote no meetings in March. Ich Ist wrong. spreche jeden Tag mit unseren Kunden. I speak with our customers every day. Ich spreche jeden Tag mit unseren Kunden. Ich muss um 10 Uhr unsere Kunden anrufen. I have to. There's another separable verb. Anrufen. I have to call our customers at 10. Ich muss um 10 Uhr unsere Kunden anrufen. I have to call our customers at 10. I travel to work by car. Ich fahre mit Auto zur Arbeit. Mit dem Auto zur Arbeit. I always get that wrong. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. I travel to work by car. Um 12 Uhr esse ich in der Kantine. Um 12 Uhr esse ich in der Kantine. At 12, I eat in the cafeteria. Really? Really? You're gonna do me like that, Duolingo? Yeah, this should have been accepted. This is completely silly. I can't see any reason why at 12 I eat in the cafeteria wouldn't be accepted when at 12 o'clock I eat in the cafeteria. Yeah, no, I don't know anyone who goes out of their way to say o'clock. I mean, o'clock is just a weird thing. At 12 o'clock I eat in the cafeteria. At 12 I eat in the cafeteria. 12 Uhr esse ich in der Kantine. Es gibt 100 Pflanzen in unseren Büros. There are 100 plants in our offices. Es gibt 100 Pflanzen in unseren Büros. Ron hat bis März keine Treffen. Ron has no meetings until March. Ron hat bis März keine Treffen. Travel work by car. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. I travel to work by car. Um 12 Uhr esse ich in der Kantine. At 12 o'clock, I eat in the cafeteria.
Um 12 Uhr esse ich in der Kantine. At 12 o'clock I eat in the cafeteria. Alright, now I've got enough mistakes to get a quick 20 XP. Ooh. Hopefully I can do it real fast, because we've only got a few minutes left until Ron hat bis März this keine leaderboard Treffen. ends. Ron has no meetings until March. I'm going to speed through this as fast as I can. Ron hat bis März keine Treffen. I'm buying glasses for the line. He really likes to read. Ich kaufe dem Löwen eine Brille. Er liest sehr gern. Kaufe dem Löwen eine Brille. Liest sehr gern. I'm buying glasses for the line. He really likes to read. Can't watch the news every day. Ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. Hopefully I did that right. I did. The lion's going to the vet today. He has a toothache. Der Löwe geht heute zur Tierärztin. Er hat Zahnschmerzen. Oh, I got it right. The lion's going to the vet today. He has a toothache. Der Löwe geht heute zur Tierärztin. Er hat Zahnschmerzen. My cat never gets up before 10 a.m. Meine Katze steht nie vor 10 Uhr auf. 10 Uhr auf. There we go. My cat never gets up before 10 a.m. Meine Katze steht nie vor 10 Uhr auf. Er kann keine Wohnung in München finden. Das ist schwierig. You can't find an apartment in Munich. That is difficult. Er kann keine Wohnung in München finden. Das ist schwierig. Das Wartezimmer ist voll. Ich warte mit dir im Auto. Wartezimmer ist voll. Ich. Thank you. I'm glad you like it. Das Wartezimmer ist voll. Ich warte mit dir im Auto. Mit dir im Auto. Das Wartezimmer ist voll. Ich warte mit dir im Auto. The waiting room is crowded. I will wait with you, or full. I will wait with you in the car. Um 12 Uhr esse ich in der Kantine. At 12 o'clock, I eat in the cafeteria. Um 12 Uhr esse ich in der Kantine. Does your turtle eat an apple cake daily? Does your apple eat a turtle cake daily? Ist deine Schildkröte täglich einen Apfelkuchen? Isst deine Schildkröte täglich einen Apfelkuchen? I travel to work by car. Ich fahre zur Arbeit mit dem Auto. Ich fahre zur Arbeit mit dem Auto. I travel to work by car. Quick 20 XP. 21st place. Sorry to whoever gets bumped down. Been a tough week on Duolingo. I also had a night where I couldn't stream, and so I only did like 1 or 2 lessons on my phone. Granted, in those 1 or 2 lessons, I got so much XP. It's wild how much more you get on iOS. Alright, this leaderboard is basically done. There's 3 minutes left on it. Next person after me has 1100 XP, which is insurmountable. But I'll still hit start. I've got this, what we're looking at now is an Android emulator letting me use the mobile version of Duolingo. And then typically if I was free to choose, I'd be using an iOS device or iPad or the web browser or whatever to learn with. It's a shame that the versions of Duolingo are not equal between them all. Because like
I mean, there's so many differences just between the when you go to enter in an answer with the list of if you're using the if you're not typing in your answer and you've got a list of options, you can't drag them in the Android version at all. You can only click them and then they immediately go into the next available spot, which as maybe you saw earlier when I had an error, it became quite difficult to I have to bump off literally everything else to go back to the earlier one instead of just clicking and dragging a new option into the right place, which is frustrating. A long sentence. It's very frustrating. This is sehr schlecht. Okay. Let me grab some water. And we'll start another lesson. Okay. This leaderboard will probably be over when I'm done with the lesson. And hopefully I'll still be in the same Ich spot. arbeite mit meinen Hunden auf einem Bauernhof. I work with my dogs at a farm. Ich arbeite mit meinen Hunden auf einem Bauernhof. Max und Ina gehen nie aus, ihre Kinder sind zu jung. Max und Ina gehen nie aus, ihre Kinder sind zu jung. Max and Ina never go out. Their children are too young. Wie viele Hunde haben deine Mitbewohner? How many dogs do your roommates have? Wie viele Hunde haben deine Mitbewohner? How many dogs do your roommates have? Ich mache sonntags mit meinen Mitbewohnern die I Hausarbeit. really wish there were more than 2 good options for a mobile device operating systems. It's kind of wild that like Windows Phone didn't do well enough, and then so now we've just got like 2 options. There should be like a dozen options, ideally. Mache sonntags mit meinen Ich mache sonntags mit meinen Mitbewohnern die Mitbewohner. Hausarbeit. I mean, there's 2 options for mobile operating systems. Like 2 like actual good options that are decent. Like, yeah, you can like use Ubuntu or something like this, but that's not a real option. So you can do iOS or Android, and then that's it. And that's not good. iOS and Android both are kind of stale at this point. They have their improvements that they make every year as best as they can, but you know, it's not enough. It's a shame that we don't have more than those 2 options. We used to have WebOS or the Palm mobile version. We had the Windows option. We had and there's some weird forks of Android out there too, and like Tizen and other things like that. But there's no real other options. And like there's weird forks of Android too with different like store front ends. Like Amazon had their Fire phone briefly that really didn't go anywhere. Yeah, it's not good for people, for regular people, that there's not that many options and not that much competition in the mobile phone space. Ich mache sonntags mit meinen Mitbewohnern die Hausarbeit. I do chores on Sunday with my roommates. Oh, and I got what did I spell wrong? Oh, too many T's in Mitbewohnern. Gehst du samstags mit deinen Mitbewohnern schwimmen? Do you go swimming with your roommates on Saturdays? Gehst du samstags mit deinen Mitbewohnern schwimmen? Do you go swimming with your roommates on Saturdays? Was machst du am Wochenende mit deinen Freunden? What do you do on the weekend
Weekends with your friends. Was magst du am Wochenende mit deiner Freundin? Oh, what do you do on the weekend with your friends? My mistake, it wasn't plural. Ich arbeite montags bis mittwochs auf einem Bauernhof. I work on Mondays until Wednesdays on a farm? Wow. Ich arbeite montags bis mittwochs auf einem Bauernhof. I work on Mondays until Wednesdays on a farm. Ich gehe nie mit meinen Mitbewohnern aus. I never go out with my roommate. Roommates, plural. Ich gehe nie mit meinen Mitbewohnern aus. I never go out with my roommates. Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Oh, this one again. Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? I think I had this before a couple weeks ago. Do you go? I guess my mistake here is writing, do you go out for a walk after work with your dogs? When they want, do you go for a walk with your dogs after work? Which is a little bit simpler. Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Do you go for a walk with your dogs after work? Bringen deine Mitbewohner die Hunde zur Arbeit mit? Do your roommates bring the dogs along to work? Bringen deine Mitbewohner die Hunde zur Arbeit mit? Meine Mitbewohner lieben meine Hunde. My roommates? Yeah, roommates love my dogs. Meine Mitbewohner lieben meine Hunde. My roommates love my dogs. Ich gehe abends mit meinen Freunden in den Biergarten. Ich gehe abends mit meinen Freunden in den Biergarten. I go to the beer garden with my friends in the evenings. Meine Eltern und ihre Haustiere sehen abends Filme. My parents and their pets watch movies in the evenings. Meine Eltern und ihre Haustiere sehen abends Filme. I go to the beer garden with my friends on the evenings. In the evenings. Ich gehe abends mit meinen Freunden in den Biergarten. I go to the beer garden with my friends in the evenings. Ich gehe abends mit meinen Freunden in den Biergarten. Bars here are cool, but my friends aren't coming. Die Bars hier Die Bars sind hier cool. sind hier cool. Aber meine Freunde kommen nicht. Die Bars hier sind cool, aber meine Freunde kommen nicht. The bars here are cool, but my friends aren't coming. We go to the beach with our dogs on Saturdays. Wir gehen samstags mit unseren Hunden zum Strand. We go to the beach with our dogs on Saturdays ist, wir gehen samstags mit unseren Hunden zum Strand. Do you go to the bars after work on a farm? That would be tough. Gehst du Well, sure, that's a good question. What annoys me the most on Duolingo? Definitely the situations like we saw earlier where it's like you have to write o'clock for some reason. Are not good. But then also I think the most annoying thing for me is their like refusal to have a thriving forum. There's no way to discuss the questions we get anymore, and what is there is just locked, so you can't discuss the answers anymore, which is pretty frustrating. You've got to go to like a third party place. Entschuldigung. How about you? What annoys you the most? Polaris Dane. Do you go to the bars after work on the farm? Gehst du auf der Arbeit
Oh, nach der Arbeit. Auf der Arbeit. Nach der Arbeit. In die. In die. In Bauernhof. I'm not sure how to structure this at all. Oh, the repetition? Yeah, the repetition can be tough. It seems like the transition to this learning path also really, it also kind of, like tried to calculate a good spot to put you on the learning path, and it may not, like for me, like it put me before some things I'd already done before, like a bunch of stories and such. Which can definitely be frustrating. Do you go to the bars after work on the farm? Gehst du nach der Arbeit in Bauernhof? This doesn't seem right. Maybe it's auf. Auf dem Bauernhof. In die Bars. I got it right? Oh my gosh, that is, I should not have gotten that right. Do you go to the bars after work on the farm? Gehst du nach der Arbeit auf dem Bauernhof in die Bars? I was 99% certain I would get that wrong. That did not seem like the right answer, and yet it was. Gehst du nach der Arbeit auf dem Bauernhof in die Bars? Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Like, this is super frustrating. Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? I definitely got this wrong because I wrote, do you go out for a walk with your dogs after work before? But now I'm getting it wrong because I wrote, do you... Oh, I see why I got this wrong. I wrote, do you for a walk after work with your dogs? Okay, that's pretty good. Do you go for a walk with your dogs after work is what Duolingo wants. The bars here are cool, but my friends aren't coming. Die Bars hier sind cool, aber meine Freunde kommen nicht. Bars here are cool, but my friends aren't coming. Die Bars hier sind cool, aber meine Freunde kommen nicht. Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Do you go for a walk with your dogs after work? Okay, the new leaderboard should have started. Let's see. Yep. It's a new leaderboard time. 27th place right now, 12 XP. And first place has 50. Okay, I'll be right back in a moment. Stay tuned. Oh, there's the last week. Good. Be right back.
All right. Sorry about the delay. Let's help find a lost passport by discussing routines, apparently. Bekommst du jeden Monat diese Zeitschrift? Bekommst du jeden Monat diese Zeitschrift? Do you get this? Oh, do you get this magazine every month? Bekommst du jeden Monat diese Zeitschrift? Do you get this magazine every month? Ich trinke abends Tee, dann kann ich einschlafen. I drink tea in the evenings, then I can sleep. I can fall asleep. Ich trinke abends Tee, dann kann ich einschlafen. Do you get this magazine every month? Bekomm du diese Zeitschrift jeden diese Monat diese Zeitschrift. Bekommst du jeden Monat diese Zeitschrift? Do you get this magazine every month? Manchmal mache ich den Fernseher nicht aus. Sometimes I don't turn the TV off. Manchmal mache ich den Fernseher aus. What is that about? Yeah, no comments. So this is what I was talking about before. There's no comments here, and there never will be because the discussion, every discussion is locked. There is no forum discussion anymore on Duolingo. Manchmal mache ich den Fernseher nicht aus. Ich kann ohne diese Zeitschrift nicht schlafen. I cannot sleep without this magazine. Ich kann ohne diese Zeitschrift nicht schlafen. Ich mache um Mitternacht immer das Licht aus. I always turn the light off at midnight. Ich mache Mitternacht immer das Licht aus. Ich kann ohne ein Stück Schokolade nicht einschlafen. Ohne ein Stück Schokolade nicht einschlafen? I cannot sleep without a piece of chocolate. Ich kann ohne ein Stück Schokolade nicht einschlafen. Mach das Licht aus. Ich muss jetzt schlafen. Turn the light off. I have to sleep now. Mach das Licht aus. Ich muss jetzt schlafen. Meine Oma isst gegen 3 Uhr nachmittags Abendessen. My grandma eats dinner around 3 o'clock in the afternoons, excuse me. Meine Oma isst gegen 3 Uhr nachmittags Abendessen. Wir essen gegen 6 Uhr abends Abendessen. We eat around 6 p. We eat dinner around 6 p.m. Okay. Wir essen gegen 6 Uhr abends Abendessen. We eat dinner around 6 p.m. I like to take a bath with my cat. Ich bade mit meiner Kat gern. No, ich bade gern mit meiner Katze. I like to take a bath with my cat. Why? Ich gehe immer gegen 9 Uhr ins Bett. I always go to bed around 9 o'clock. Ich gehe immer gegen 9 Uhr ins Bett. I always go to bed around 9 o'clock. Ich bade gern mit meiner Katze. I like to take a bath with my cat. Ich bade gern mit meiner Katze. Mein Sohn geht samstags gegen Mitternacht ins Bett. My son goes to bed around midnight on Saturdays. Mein Sohn geht samstags gegen Mitternacht ins Bett. My son goes to bed around midnight on Saturdays. Das Licht ist zu hell. Kannst du es ausmachen? The light is too bright. Can you turn it off? Das Licht ist zu hell. Kannst du es ausmachen? In the evenings, I take a bath and read a book. Abends. Ich bade und lese ein Buch. Abends bade ich und lese ein Buch. In the evenings, I take a bath and read a book. I can't fall asleep without a piece of chocolate. Ich kann ohne ein Stück Schokolade nicht einschlafen.
Can't fall asleep without a piece of chocolate. Ich kann ohne ein Stück Schokolade nicht einschlafen. I take a bath with my cat. Ich bade. Ich bade gern mit meiner Katze. Ich bade gern mit meiner Katze. I take a bath with my cat. In the evenings, I take a bath and read a book. Abends bade ich und lese ein Buch. In the evenings, I take a bath and read a book. Abends bade ich und lese ein Buch. Okay. A little bit more XP, 20th place. I need a lot more XP though. Well, first place is 360 XP already. And do we get a friend quests? If they're still happening. Maybe in a day or two. Isst du immer in der Kantine oder ist es dort zu teuer? Do you always eat in the cafeteria? Or is it too expensive there? Isst du immer in der Kantine oder ist es dort zu teuer? Do you always eat in the cafeteria or is it too expensive there? You always go to bed after 11 p.m. Gehst du immer ins Bett? Nach 11 Uhr. No, gehst du immer nach 11 Uhr abends ins Bett? Oh, right, because the PM part. I think I got that. Oh, no, I guess the ins Bett has to go at the end, too. Gehst du immer nach 11 Uhr abends ins Bett? I wrote, gehst du immer ins Bett nach 11 Uhr? Ich habe keine Zahnschmerzen, denn ich putze mir die Zähne. I don't have a toothache because I brush my teeth. Ich habe keine Zahnschmerzen, denn ich putze mir die Zähne. Eat dinner around 6 p.m. Wir essen Abendessen gegen 6 Uhr. Wir essen Abendessen gegen 6 Uhr. We eat dinner around 6 p.m. Fast jede Person in der Firma ist in der Kantine. Almost every person in the company eats in the cafeteria. Fast jede Person in der Firma ist in der Kantine. Listen to the news at 8 o'clock. Ich höre Nachrichten um 8 Uhr. Ich höre Nachrichten 8 Uhr. I listen to the news at 8 o'clock. Kannst du am Wochenende nach 10 Uhr aufstehen? Can you get up at 10 on the weekend? Oh, after 10. Nach. I forgot the nach. Kannst du am Wochenende nach 10 Uhr aufstehen? Can you get up after 10 o'clock on the weekends? On the weekend. Why does your colleague play guitar in the afternoons? Warum spielt dein Kollege Gitarre nachmittags? Gitarre. Warum spielt dein Kollege nachmittags Gitarre? Why does your colleague play guitar in the afternoons? Musst du immer vor 6 Uhr aufstehen? Do you always have to get up before 6? Musst du immer vor 6 Uhr aufstehen? Do you always have to get up before 6? Wie viel Uhr musst du dienstags aufstehen? What time do you get up on Tuesdays?
Oh, I see what I got wrong. It's must do. I wrote, at what time do you get up on Tuesdays, but not what time do you have to get up, which is the correct answer. At what time do you have to get up on Tuesdays? Wie viel Uhr musst du dienstags aufstehen? Okay. 12 Uhr esse ich in der Kantine. At 12 o'clock, I eat in the cafeteria. 12 Uhr esse ich in der Kantine. You always go to bed after 11 p.m. Gehst du immer nach 11 Uhr abends ins Bett? You always go to bed after 11 p.m. Gehst du immer nach 11 Uhr abends ins Bett? Kannst du am Wochenende nach 10 Uhr aufstehen? Can you get up after 10 on the weekend? Kannst du am Wochenende nach 10 Uhr aufstehen? Can you get up after 10 on the weekend? Wie viel Uhr musst du dienstags aufstehen? What time do you have to get up on Tuesdays? Oder wie viel Uhr musst du dienstags aufstehen? There we go, an XP boost. I need that. Saris Lieblingsband. Lilly und Sari sind in der Schule. Du, Lilly, kannst du mir helfen? So Zari's favorite band, Lily and Zari, are in school. What is do Lily? You Lily? Huh. Kannst du mir helfen? Can you help me? Vielleicht. Maybe. Ich kann heute nicht zum Schwimmen kommen. I can't come to swimming today. Ich bin total krank. Kannst du das dem Lehrer sagen? I'm totally sick. Can you tell the teacher? Kannst du das dem Lehrer sagen? Du siehst nicht krank aus. You don't look sick. Du siehst nicht krank aus. You don't look sick. Aber ich habe ein Attest von meinem Arzt. Hier. But I have a note from my doctor. Here. Sari zeigt Lilly das Attest. Das ist deine Handschrift, Sari. Zari shows the note from the doctor. Sick note. That is your handwriting, Zari? Lily says. Handschrift. Was? Nein. What? No. Sari, ich kenne dich. Du kannst nicht lügen. Zari, I know you can't lie. Also, warum die Ausrede? Also, why the excuse? Okay. Heute spielt meine Lieblingsband im Einkaufszentrum. Die City Boys. Okay. Today, my favorite band is playing at the mall, the shopping mall, the City Boys. Yeah, she just wants to see a band play at the mall. Sorry, ich kann dir nicht helfen. Sorry, I can't help you. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. I'm sorry that I lied. Das ist mir egal. Ich kann dir nicht helfen, weil die City Boys furchtbar sind. That I don't care. I cannot help you because the City Boys are terrible. Lily thinks the City Boys are a terrible band, so she won't tell the teacher that Sari is sick. Okay. Excuse ist Alfreda. Vater ist Arzt. Awful ist furchtbar. Lie ist Lügen. No ist Kenner. What about the rain sound is it? While it also makes me a little relaxed and less stressed out by doing Duolingo, it doesn't help me stay awake. It feels like a perfect moment to take a nap. But here I am. And why do people put their full names into the Duolingo leaderboard? I will never know. Oh yeah, totally. It's 5:32 here. It's a little dark out already. And with the rain sound, I could fall asleep right now.
definitely has nothing to do with me not falling asleep until 4 o'clock in the morning last night like I do most nights. Let's do personalized practice. See what this does. Ich gehe abends mit meinen Hunden spazieren. Okay. Meinen Hunden. It's the blank. Ich gehe abends mit meinen Hunden spazieren. I go for a walk in the evenings with my dogs. Or I go for a walk with my dogs in the evenings. Der Löwe ist lustig. Ich lache immer über seine Witze. Der Löwe ist lustig. Der Löwe ist lustig. Ich lache immer über seine Witze. The lion is funny. I always laugh at his jokes. Der Löwe ist lustig. Ich lache immer über seine Witze. Du arbeitest nachts, kannst du morgens lange schlafen? You work nights. You work at night? There we go. Du arbeitest nachts, kannst du morgens lange schlafen. You work at night, can you sleep late in the mornings? I'm not laughing at you, I'm laughing with you. Ich lache nicht blank dich. Ich lache mit dir. Ich lache nicht über. Ich lache nicht über dich. Ich lache mit dir. I'm not laughing at you, I'm laughing with you. Bringen deine Mitbewohner die Hunde zur Arbeit mit? Do your roommates bring the dogs along to work? Bringen deine Mitbewohner die Hunde zur Arbeit mit? My mouse is an artist. She can take photos as well. Meine Maus ist Künstlerin. Sie kann gut fotografieren. Ich mag deinen Hund. Er lacht über meine Witze. Ich mag deinen Hund. Er lacht über meine Witze. Mag deinen Hund. Ich mag deinen Hund. Er lacht über meine Witze. I like your dog. He laughs at my jokes. Mag deinen Hund. Lacht über meinen Witze. Die Katze will nicht segeln gehen. Sie mag das Wasser nicht. The cat doesn't want to go sailing. She doesn't like the water. Die Katze will nicht segeln gehen. Sie mag das Wasser nicht. Ich will mit euch und eurem Fisch schwimmen gehen. I want to go swimming with you and your fish. Ich will mit euch und eurem Fisch schwimmen gehen. Ja, ich mag den Löwen. Er erzählt immer Witze. Ja, ich mag den Löwen, er erzählt immer Witze. Erzählt? Ja, ich mag den Löwen, er erzählt immer Witze. Ja, it is erzählt, and there's an umlaut on the A in erzählt. Ja, ich mag den Löwen, erzählt immer Witze. Yes, I like the line, he always tells jokes. Ed steht montags um 4 auf. Er muss früh ins Büro gehen. Ed steht montags um 4 auf. Muss früh ins Büro gehen. Ed gets up at 4 on Mondays. He has to get in the office early. He has to go to the office earlier. Ed steht morgens um 4 auf. Muss früh ins Büro gehen. Light is too bright, can you turn off? Das Licht ist zu hell, kannst du es ausmachen? Manchmal putze ich mir die Zähne in der Küche. Sometimes
I brush my teeth in the kitchen. Manchmal putze ich mir in die Zähne in der Kur. A rabbit thinks watching TV is the most boring. Das Kaninchen denkt, Fernsehen ist langweiliger. Ist am langweiligsten. Das Kaninchen denkt, Fernsehen ist am langweiligsten. The rabbit thinks watching TV is the most boring. I have to go to the vet with a lion. Ich muss mit der Löwe zur Tierarzt gehen. Ich muss mit dem Löwen zum Tierarzt gehen. I have to go to the vet with a lion. Rabbit thinks watching TV is the most boring. Das Kaninchen denkt, Fernsehen ist am langweiligsten. There we go. I have to go to the vet with a lion. Ich muss mit dem Löwen. Dem Löwen, is that right? There we go. Ich muss mit dem Löwen zur Tierärztin gehen. I have to go to the vet with a lion. Oh hey. Grab a double XP. That helped out greatly. I'm at 93 XP already. Just need 500 more to be better than first place. Oh my gosh. Alright, I don't think double XP works with the mistakes stack, which is unfortunate. Nach der Arbeit gehe ich mit meinen Freunden in die Bar. After work I go to the bar with my friends. Nach der Arbeit gehe ich mit meinen Freunden in die Bar. After work I go to the bar with my friends. I can't watch the news every day. Ich kann nicht jeden Tag Nachrichten sehen. Natürlich warte ich mit dir im Wartezimmer. Natürlich warte ich mit dir im Wartezimmer. Of course, I'll wait with you in the waiting room. Ist deine Firma wirklich um die Ecke? Is your company really around the corner? Ist deine Firma wirklich um die Ecke? Macht ihr das Licht um 10 Uhr aus? Do you turn off the light? Oh, macht ihr das Licht 10 Uhr aus? Do you turn off the light at 10? Warum lachst du nicht über meinen Witz? Why don't you laugh at my jokes? Warum lachst du nicht über meinen Witz? Why don't you laugh at my joke? Du bringst heute deinen Löwen zur Tierärztin, nicht wahr? You're bringing your lion to the vet today. Is that correct? Or right? Du bringst heute deinen Löwen zur Tierärztin, nicht wahr? How many sandwiches does your rabbit eat daily? Wie viele Sandwiches isst dein Kaninchen täglich? Ich bin in Eile. Ich rufe dich später an. I'm in a hurry. I will call you later on. Ich bin in Eile. Ich rufe dich später an. I'm in a hurry. I will call you later on. Do you have an alarm? Hast du einen Wecker? Yes. Hast du einen Wecker? Do you have an alarm? Do you know my neighbor's line? Kennst du Den Löwen von meiner Nachbarin? Do you know my neighbor's line? Kennst du den Löwen von meiner Nachbarin? I eat breakfast and I brush my teeth. Ich frühstücke dann
Blank puts it, well, Dan puts it is the answer. Dan puts ik mir die Zähne. Ik frühstücke, Dan puts it ik mir die Zähne. I eat breakfast and I brush my teeth. I work in the garden and I only eat our tomatoes. Ich arbeite im unsere Garten. Und ich esse nur. Oh, the garden. Shoot. There's another case where I have to go all the way back. Garten. Ich und ich esse nur unsere. Ich arbeite im Garten und ich esse nur unsere Tomaten. Tomaten. I work in the garden and I only eat our tomatoes. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. Oh, I just wrote Marmeladen by accident. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. We always have jam and sugar on the table. Do you always eat in the cafeteria or is it too expensive here? Isst du immer in der Kantine oder ist es zu dort zu teuer? Isst du immer in der Kantine oder ist es dort zu teuer? Do you always eat in the cafeteria or is it too expensive there? Macht ihr das Licht um 10 Uhr aus? Macht ihr das Licht 10 Uhr aus? Do you turn off the light at 10 o'clock? Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch, and I always spell Marmelade, I think, the English way instead of the German way, which has an E in the middle. Marmelade und Zucker auf dem Tisch. We always have jam and sugar on the table. Got some mistakes to work on. Wie viel Uhr musst du dienstags aufstehen? At what time do you have to get up on Tuesdays? Wie viel Uhr musst du dienstags aufstehen? The bars here are cool, but my friends aren't coming. Die Bars sind hier, aber meine kommen nicht. Die Bars sind hier cool, aber meine Freunde kommen nicht. The bars here are cool, but my friends aren't coming. Kannst du am Wochenende nach 10 Uhr aufstehen? Can you get up after 10 on the weekend? Kannst du am Wochenende nach 10 Uhr aufstehen? The rabbit thinks watching TV is the most boring. Okay, das Kaninchen denkt, Fernsehen ist am langweiligsten? I don't know, langweiligsten. Oh, langweiligsten. The rabbit thinks watching TV is the most boring. I wrote langweiligsten, which is not correct. It's langweiligsten. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. We always have jam and sugar on the table. Wir haben immer Marmelade und Zucker auf dem Tisch. I have to go to the vet with a lion. Ich muss. Ich muss mit der Löwe zur Tierärztin gehen. I have to go to the vet with a lion. I don't think I got this right. I think there's something I'm forgetting. Yep.
Ich muss mit dem Löwen zum Tierarzt gehen. In the evening, I take a bath. In the evenings, I take a bath and read a book. Abends. Bade. Ich. Und. Lese ein Buch. Abends bade ich und lese ein Buch. In the evenings, I take a bath and read a book. I take a bath with my cat. Ich bade gern mit meiner Katze. Bade gern mit meiner Katze. I take a bath with my cat. Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Do you go for a walk after work with your dogs? Gehst du nach der Arbeit mit deinen Hunden spazieren? Do you always go to bed or after 11 p.m.? Gehst du immer ins 11 Uhr abends ins Bett? No, after. I need to knock. Ins Abend Uhr 11 nach 11 Uhr Abend ins Bett. Do you always go to bed after 11 p.m.? Gehst du immer nach 11 Uhr abends ins Bett? Rabbit thinks watching TV is the most boring. Das Kaninchen denkt, Fernsehen ist am langweiligsten. There we go. The rabbit thinks watching TV is the most boring. I have to go to the vet with a lion. Ich muss mit dem Löwen zur Tierarzt gehen. Zum Tierarzt gehen. That's the only thing I wrong. Ich muss mit dem Löwen zur Zum. I have to go to the vet with a lion. Ich muss mit dem Löwen zum Tierarzt gehen. Do a few more here. I don't have much XP. I'm only at 139 so far on this leaderboard. Do your roommates bring the dogs along to work? Bringen deine Mitbewohner die blank zur Arbeit mit? Hunden. Zur Arbeit mit. Bringen deine Hunde. I was wrong, not Hunden. Der Fisch ist lustiger als ich. Seine Witze sind am besten. The fish is funnier than me. His jokes are the best. Der Fisch ist lustiger als ich. Seine Witze sind am besten. You work at night. Can you sleep late in the mornings? Du arbeitest. Na, kannst du morgens lange schlafen? There we go. You work at night. Can you sleep late in the mornings? Du arbeitest nachts. Kannst du morgens lange schlafen? Die Giraffe liebt den Genfersee. Sie geht morgen segeln. The giraffe loves the Lake Geneva. She's going sailing tomorrow. Sie geht morgen segeln. Segeln, sehen, segeln. Yes. Does your granddaughter always sleep late or does she get up early? It's a weird thing to ask. Steht deine Enkelin immer
Lange. Oder. Oder. Auf. Oder. Schläft sie. Früh. Oh, I didn't get it right. Schläft deine Enkelin immer länger oder steht sie früh auf? That makes sense. Does your granddaughter always sleep late or does she get up early? Schläft deine Enkelin immer länger oder steht sie früh auf? Hopefully I remember that. Sorry, I'm laughing at these photos over line. Sorry. Ich lache über diese Fotos von deinem Loven. I missed the Umlaut on über. Sorry, ich lache über diese Fotos von deinem Loven. I'm sorry, I'm laughing at these photos of your line. How many sandwiches does your rabbit eat daily? Wie viele? Wie viele Sandwiches isst dein Kaninchen täglich? Wie viele Sandwiches isst dein Kaninchen täglich? How many sandwiches does your rabbit eat daily? Rabbit annoys me, it always talks too fast. Das Kaninchen nervt mich. It always talks too fast. Es redet immer zu viel. Too schnell. Oh right, not too much. Too fast, which is too schnell. I wrote too much, which is too viel. I think I got everything else correct though. Das Kaninchen nervt mich. Es redet immer zu schnell, which is too fast. Der Löwe nervt mich manchmal. Er spricht immer so laut. Nervt, nett, nervt. The lion annoys me sometimes. He always speaks so loudly. Der Löwe nervt mich manchmal. Er spricht immer so laut. Your cat is sick. How can I help you? Deine Katze ist krank. Wie kann ich helfen? Euch helfen. Wie kann ich euch helfen? Right. Plural of you. I have to go to the vet with the lion. Ich muss mit dem Löwen zum Tierarzt gehen? Yeah. Why are you laughing at my joke? From lachst du nicht über where is it? Über meinen Witz? Meine Witz? Oh my gosh, it was meinen Witz. Warum lachst du nicht über meinen Witz? Why are you laughing at my joke? Do your roommates bring the dogs all into work? Bringen deine Mitbewohner die Hunde zur Arbeit mit? Does your granddaughter always sleep late or does she get up early? Schläft deine Enkelin immer lange oder steht sie früh auf? Schläft deine Enkelin immer länger oder steht sie früh auf? Does your granddaughter always sleep late or does she get up early? Rabbit annoys me, it always talks too fast. Das Kaninchen nervt mich. Es redet immer zu schnell. Rabbit annoys me, always talks too fast. Cat is sick, how can I help you? Deine Katze ist krank. Wie kann ich euch helfen? There we go. Are you laughing at my joke? Warum lachst du nicht über meinen Witz? There we go. Well, I apologize, but I'm going to have to call it there. Oh no, I got a double XP. Ah.
I'm pretty tired, but I will take the double XP. I need it. So I need double XP so much. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Pass nicht finden. I have no idea. I can't find the passport. Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Pass nicht finden. Fliegst du morgen in die Vereinigten Staaten? Are you flying tomorrow to the United States? Fliegst du morgen in die What? Fliegst du morgen in die Vereinigten Staaten? Vereinigten Staaten. Looks like Dutch. The heck? Is that how it's written? Yeah, usually it says USA oder America. Vereinigten Staaten. Is that right? United States. Vereinigte Staaten. Wow, okay, I guess it is like that. Die Vereinigten Staaten. Weird. Are you flying tomorrow to the United States? Fliegst du morgen in die Vereinigten Staaten? Which pants are cheaper? Welche Hose ist billiger? Welche Hose ist billiger? United States ist Die Vereinigten Staaten. Vereinigten Staaten. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss den Pass bald finden. I have no idea, but I have to find the passport soon. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss den Pass bald finden. Keine Panik, ich helfe dir. Don't panic. I am helping you. Keine Panik, ich helfe dir. Panic is panic. Panik. They make a cool handheld. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Pass im Kühlschrank. No idea, maybe the passport is in the refrigerator. Keine Ahnung, vielleicht ist der Pass im Kühlschrank. No idea, maybe the passport is in the refrigerator. Verlier nicht deinen Pass. Unser Abflug ist morgen. Verlier. Don't lose your passport. Our departure is tomorrow. Verlier nicht deinen Pass. Unser Abflug ist morgen. Don't lose your passport. Our departure is Wann tomorrow. hast du den Pass zuletzt gesehen? Wann hast du den Pass zuletzt gesehen? When did you see the passport last? Hast du wieder deinen Pass verloren? Did you lose your passport again? Hast du wieder deinen Pass verloren? Ich verliere nichts, denn ich bin ordentlich. I don't lose anything because I am tidy. Ich verliere nichts, denn ich bin ordentlich. Komm, sei nicht gemein, lass uns den Pass zusammensuchen. Don't be mean, let's look for the passport together. Komm, sei nicht gemein, lass uns den Pass zusammen suchen. Komm schon, dein Pass muss hier in der Wohnung sein. Dein Pass, komm schon, dein Pass muss hier in der Wohnung sein. Muss hier in der Wohnung sein. Come on already, your passport has to be here in the apartment. Komm schon, dein Pass muss hier in der Wohnung sein. Ich glaube, ich habe den Pass zuletzt im Taxi gesehen. I believe I saw the passport in the taxi last. Ich glaube, ich habe den Pass zuletzt im Taxi gesehen. Lose ist verlieren. 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 Where did you see your passport last? Wo? Wo hast du zuletzt
deinen Pass gesehen? Wo hast du zuletzt deinen Pass gesehen? Where did you see your passport last? I didn't lose my passport. Why are you asking that? Ich habe nicht meinen Pass verloren. Warum? Frag du das. Oh, ich habe meinen Pass nicht verloren. Warum fragst du das? Ich habe nicht meinen Pass verloren. Ich habe meinen Pass nicht verloren is the correct first half of this sentence. I didn't lose my passport. Why are you asking that? Ich habe meinen Pass nicht verloren. Warum? Fragst du das? Ich habe meinen Pass nicht verloren. Warum fragst du das? I didn't lose my passport. Why are you asking that? Oh, good. Got my double XP. Oh, double. Gibt es ein Problem mit Ihrem Pass? Is there a problem with your passport? Gibt es ein Problem mit Ihrem Pass? Let me grab some water. Okay. Gibt es ein Problem mit Ihrem Pass? Is there a problem with your passport? Wann sind Sie geboren? Geboren. Geboren. When were you born? Wann sind Sie geboren? That's an interesting question. Ich fliege für 8 Tage nach Großbritannien. I'm flying for 3 days to Great Britain. For 8 days. Oh, 8 days. I guess you're staying in Great Britain for 8 days. It's not taking you 8 days to get there, which makes less sense. Ich fliege für 8 Tage nach Großbritannien. I'm flying to Great Britain for 8 days. Ihr Geburtsjahr, bitte? What? Your birth year, please? Ihr Geburtsjahr, bitte? What is that about? I guess it's like asking the year you were born? Very strange. Sind Sie in Großbritannien geboren? Were you born in Great Britain? Not so great. Sind Sie in Großbritannien geboren? Were you born in Great Britain? Also, Sie sind 1980 geboren, richtig? Also, Sie sind 1980 geboren, richtig? Oh, the second half of that sentence. It's or the number phrase. Also, Sie sind 1980 geboren, richtig? Wann fliegen Sie nach Großbritannien? When are you flying to Great Britain? Wann fliegen Sie nach Großbritannien? Don't panic, you'll get the passport in 5 days. Don't panic. Keine Panik. Keine Panik. Sie bekommen den in 5 Tagen den Pass. There we go. Don't panic, you'll get the passport in 5 days. Keine Panik, Sie bekommen in 5 Tagen den Pass. Guten Tag, Sie können mit Ihrem Freund hier warten. Good afternoon, you can wait here with your boyfriend. Guten Tag, Sie können mit Ihrem Freund hier warten. Good afternoon, you can wait here with your boyfriend. Mein Abflug ist in 9 Tagen.
My departure is in 9 days. Mein Abflug ist in 9 Tagen. Ihr Geburtsjahr ist nicht 1810, Sie spinnen. Your birth year is not 1810. You are crazy. Ihr Geburtsjahr ist nicht 1810. Sie spinnen. Also, Ihr Geburtsjahr ist 2011. So your birth year is 2011. Okay, also your Geburtsjahr ist 2011. Oh, so your birth year is 2011. Weird. Ich bin am 1. Mai 1980 geboren. No, what? 9? Ich bin am 1. Mai 1980 geboren. Ochsig. I keep forgetting the Ochsig part. You were born on the 4th of April 2007. Okay. Sie sind am 4. Am 4. April im 2007 geboren. No, Sie sind am 4. April. No, im 2007 geboren. You were born on the 4th of April 2007. Nein, Sie bekommen den Pass nicht in 2 Tagen. No, you will not get the passport in 2 days. Nein, Sie bekommen den Pass nicht in 2 Tagen. So you were born in 1980, correct? Oh my gosh. Also, Sie sind 1980 geboren. Gosh, also, Sie sind 1900. Oh, richtig. I forgot the richtig part. Was born on the 2nd of July 2002. Ich bin am 2002. Nope. 2002. Juli 2002. Geboren. There we go. I was born on the 2nd of July 2002. Ich bin am 2. Juli 2002 geboren. Ich fliege für 8 Tage nach Großbritannien. I'm flying to Great Britain for 8 days. Ich fliege für 8 Tage nach Großbritannien. Also, Sie sind 1980 geboren, richtig? So you're born 1980. Would you say 1980? Correct? Also, Sie sind 1980 geboren, richtig? Ich bin am 1. Mai 1980 geboren. I was born on the 1st of May, 1980, or 1980. You are like 8 years old. You were not born in the 80s, for sure. You were born on the 4th of April, 2007. Sie sind am 4. April 2007 geboren. Sie sind am 4. April 2007 geboren. You were born on the 4th of April, 2007. So you were born in 1980, correct? Also, Sie sind 1980 geboren, richtig. There we go. Also, Sie sind 1980 geboren, richtig. So you were born in 1980, correct? I appreciate the double XP. Have some mistakes to work on for tomorrow. This place. I am going to go try to take a quick nap. Thank you for tuning in. Hope you have a good one. I will see you next time for a regular week. Learning German around 11 p.m. Hawaii time. Tschüss.